Action สวัสดีครับผมตีตี้ ผมชื่อปันครับผมชื่อเรมอนแล้วผมชื่อแดนครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่ Thailand Child Development Foundation ที่จังหวัดชุมพรครับเรามากับกล่อง sfaboxes ครับที่เป็นกล่องที่เรา4คนทำขึ้นมานะครับเพื่อที่อาจจะทำให้เด็กๆหลายๆคนที่อาจจะไม่มีโอกาสเหมือนกับเรานะครับได้เข้าถึงวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาที่พวกเราชอบกันมากเลยเนาะก็ในกล่องเราก็มีกิจกรรมหลายอย่างครับซึ่งเดี๋ยวเราส่งให้แดนพูดนะครับ We are at Thai Child Development today and our group is SFA. Our aim is to support underprivileged kids who do not have the opportunity as us to experience new things, especially in the science area. So our aim is to make sure that we provide an enjoyable experience but also an educational program as well. So I would like to hand off to Pan who will be explaining one of our experiments. Yeah, so our first experiment is called the color diffusion, and why we're doing this is because we're trying to introduce the ideas of movement of particles and diffusions to kids. So the first thing we do is that we'll pour some milk into this plate, and then we'll drip some food coloring however way the kids want, and then we'll dip some of these cotton buds into this dishwasher, which will decrease the surface tension on the milk. And when kids dip these cotton buds in these food in this dishwasher, they'll dip it into the area here, and then they'll see the movement of particles. And this is a very beautiful experience for kids, as they will see the colors diffusing out in a circle, and it's a really fun experience. ก็คือสำหรับกิจกรรมนี้เราก็จะเทนมเข้าไปในบนจานนี้ก่อนแล้วก็จะเอาสีผสมอาหารหยดลงไปเป็นลวดลายแล้วก็จะเอาคอนเทนต์บัตรจุ่มเข้าไปในน้ำยาล้างจานแล้วก็จะวางไว้บนจานแล้วก็จะมีลวดลายออกมาให้เห็นตอนนี้นะครับเราอยู่กับพี่แมนและก็พี่แบงค์นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทำวิทยาศาสตร์ให้เขาดูกันครับ Yep, so this is the color diffusion experiment, and right now the first thing they do, the first step, is that they'll pour some milk onto the plate. And then the second step, the kids will dip the different food coloring into the milk that's poured onto the plate. But they'll try to pour it in the middle so that the diffusion will happen more beautifully. So after this is done, we will dip the cotton buds into the dishwasher. Okay, and next we will dip the dishwasher on the cotton bud into the water. So why are we doing this? So this introduces the movement of particles and the concept of diffusion for kids. And this shows that particles move from an area of higher concentration to an area of lower concentration, down a concentration gradient. So what we're doing this time is we're gonna be doing the film canister rocket, and so the aim of this experiment is to talk about how chemical reactions occur and how this will cause after result, and so Titi will explain the rest. Yeah, so the reasons that we're doing this is obviously to introduce the idea of chemical reaction and fluid pressure and forces. The inert powder will react with the water in the film canister and form a gas in a sealed container. It will then build up pressure until the force is produced large enough to break the capsule, and then it will become a thrust to launch the film canister rocket. And
P-Man and P-Bang gonna demonstrate the experiment for us. So unfortunately, there was a crack on the lid, so that made that the pressure leaked out the canister. Yeah. So We tried to fix it with the tape, but it still didn't work. So unfortunate circumstances.